preaxial bone of the inferior extremity, as it is a typical long bone. So it has got a shaft and two ends, upper end, lower end, and in between shaft. Typical long bone. All the features of long bones, typical long bone present here. It is length is greater than breadth. It has got a shaft and two ends. It is cartilaginous in ossification. It is deeply placed. It is vertically placed. All the features of the long bone is present here. You know, there are certain criteria of the, in general anatomy, you know, the features of the long bone, all the more or less all the features are present here. So it is a typical long bone. It has got a upper end and lower end. Upper end is a broader, lower end is smaller. Upper end, in the upper surface, there is a two circular or semicircular flat area, we call condiles. So, and in the lower end there is an projection, look, there is an tongue-like projection, and it is placed medially, we call the medial malleolus. Because in the lateral bone fibula, there is an, laterally there is a projection, we call it the, in the fibula we call the lateral malleolus. So, side determination. Amar say theory, superior inferior known by, anterior posterior known by, and lateral medial will tell the side. Superior inferior known by. Ki kore janbo? Superior and inferior, how to know which part is superior, which side is inferior? The broader bearing the condiles is the superior. So it cannot be this like that. So that this broader area go in the inferior position. No. So it is in the up. Always. It should not be so. So it is dhollam. Then anterior posterior. Anterior posterior. Anteriorly there is a sharp border. Look, this is a sharp border. Bones আনছো না কেন? Bones কিনেছো? একটা বোনসে হয়, আমার বোনস আর ও একজন এনেছে শুধু, সবাই নিয়ে আসবে বোনস। Sharp border known as the anterior border. So you can easily, by this we know which one is anterior, which one is posterior. It should not be like this, so that this anterior will be back side. No. So it is sharp border, it is the anterior. And it is the medial side. I have already told you this projected looks medially. So it is the medial side. The opposite side is the lateral, and lateral will tell the side. This lateral looking to the right, so it is the right tibia. Anterior posterior known by upper broad, upper, lower small, bearing the malleolus is the lower. Anterior posterior. Anterior border is very sharp. We call it Shin, S-H-I-N, anterior border or Shin. আমরা এখানেও ফিল করতে পারি নিজেদের পায়ে। It is the anterior border, so it should be placed anteriorly. And it is the medial side, so opposite side is the lateral. এটা যদি medial হয়, এই side lateral. Lateralটা কোন দিকে আছে? Right side এ. So it is the right tibia. So very, an anatomical position just like that. কোনো এরকম ব্যাকা নেই সোজা। Next, the description, general features. General features is, it has got a upper end, lower end and shaft. Upper end, lower end, shaft. Upper end, এরম ভাবে ধরতে হবে, এতটা, শুধু ওপরটা নয়, এতটা। এই যে এতটা হচ্ছে upper end. It is a tuberosity, বলেছিলাম general survey, what is tuberosity, what is tubercle? Large elevated area. So it is the tuberosity, we call it the tibial tuberosity. Up to tibial tuberosity, above it, it is the upper end. So it is the upper end. Lower end, just base of the malleolus and base of the malleolus, this is the lower end. And in between it, it is known as the shaft. তাহলে এটা হচ্ছে upper end, lower end, medial side, opposite side হচ্ছে lateral, lateral side right side এ আছে looking right, so it is the right tibia. Upper end, এই tibial tuberosity, এইটার up to this area up to tibial tuberosity, this is the upper end.
this is the lower end, this is the shaft. Upper end, very very important. শুধু আপার এন্ডই পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেবে, আর কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবে না। আপার এন্ড, it has got a superior surface, anterior, posterior surface and two condiles. So this is the medial side, so it is the medial condyle. This projected area, আমি যেটা ধরেছি, I have hold this, it is the medial condyle. This is the lateral condyle. আরেকটা ভাবে চেনা যায়, medial condyle is larger than the lateral condyle. দেখো, medial condyle is larger than the lateral condyle, বড়। Medial condyle is larger than the lateral condyle. So it is the medial condyle, this is the lateral condyle. Right? It is the upper surface of the medial condyle. It is the upper surface of the lateral condyle. And in between these two condyle, these area, এই যে আমি দিচ্ছি, these area in between the two condyles, this area we call intercondyler area. যেরকম ক্লাসে পড়ালাম interventricular groove between the two ventricles. So between the two condyles we call it interventricular area. Intercondyler area, sorry, intercondyler area, and in the middle part, this intercondyler area has got a prominence, আরেকটু উঁচু, we call it intercondyler eminence. We call it intercondyler eminence. Come on. Intercondylar eminence, it is the anterior part of the intercondylar area, this is the posterior part of the intercondylar area. Lateral condyle. আচ্ছা মিডিয়াল কন্ডাইলটা আগে বলি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব ভালো করে সবাই দক্ষ করো। মিডিয়াল কন্ডাইল, আপার সারফেস, যদি হাত দাও দেখবে সেন্ট্রালি দেয়ার ইজ অ্যান কনকেভ ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশন মানে কি ঢালু, হাত দিলে বুঝতে পারবে। অ্যান্ড পেরিফেরালি ইট ইজ ফ্ল্যাট, এটা ফ্ল্যাট, মাঝখানটা ডিপ্রেসড, ঢুকে গেছে। And it comes in contact with the medial condyle of the femur. To form knee joint. But there is an but. In between this condyle of the femur and the condyle of the upper surface of the condyle of the tibia, there is an cartilage. We call meniscus or semilunar cartilage. We call them meniscus. There are two menisci, plural of the meniscus is menisci. Two menisci, lateral meniscus, medial meniscus, singular meniscus, plural menisci. So in between the lateral condyle of the femur and lateral condyle of the tibia, there is an lateral meniscus. In between the medial condyle of the এটা তো medial condyle of the tibia and medial condyle of the tibia and medial condyle of the femur, there is an এটা meniscus. এই হচ্ছে meniscus, cartilage. And in between the lateral condyle and the lateral condyle, there is a lateral meniscus. আরো অনেক ব্যাপার আছে এখানে, পরে আসছি। So it is flat as the meniscus lower surface, here is the flat. যাকে তাহলে এটা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসছে না, in between there is an cartilage. Divide the joint space of the knee joint into upper compartment and a lower compartment.
একটা হচ্ছে মেনিস্কো ফিমোরাল কম্পার্টমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে মেনিস্কো টিবিয়াল কম্পার্টমেন্ট। মাঝখানে মেনিসকাস রয়েছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেনিসকাস, শক অ্যাবজর্বার, মুভমেন্ট হয়, স্মুথিং করে, পরে পড়বে জয়েন্ট। তোমাদের নি জয়েন্ট পড়ানো হয়েছে কি? হ্যাঁ, স্টার্ট হয়েছে, এবার হবে না। দেখি তাহলে এটা গেল। তাহলে এখানে কার কার আছে? এরপরে হচ্ছে ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া, আর মাঝখানে ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স রয়েছে। অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া আর পস্টেরিয়ার ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া। এই জায়গাটা আমি একটু ছবি আঁকবো। এটা লার্জার মিডিয়াল, এটা ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সাইড, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সাইড। আমরা এরমভাবে দেখছি। এটা লেফট সাইডেরটা হলে সুবিধা হতো। এরমভাবে দেখছি, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল লার্জার, তার একটু বড় আঁকি, এটা ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সাইড, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সাইড। ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যান্ড কালার দেয়নি, আচ্ছা। And this is occupied by a meniscus. মেনিসকাসটা কিরম দেখতে? ল্যাটারাল মিডিয়াল মেনিসকাসটা হচ্ছে এরকম, আর এটা হচ্ছে ল্যাটারাল মেনিসকাস। এইটা হচ্ছে মিডিয়াল মেনিসকাস, এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল মেনিসকাস। এরমভাবে ঢুকে আছে এর মধ্যে। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার, এটা হচ্ছে ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স, মাঝখানে মাঝখানে রয়েছে উঁচু জায়গাটা, ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স। এরপরে আরেকটা জিনিস জেনে রাখো, লিগামেন্টে পড়বে তোমরা, এই ফিমার আর টিবিয়াতে, আমি দুটো একসাথে পারবো না, এরকম করে দেখাচ্ছি, এরকম একটা লিগামেন্ট লেগে থাকে ক্রস করে, এদিকে একটা এদিকে একটা ক্রস করছে এরকমভাবে, কেমন? এরকমভাবে এই দুটোর মধ্যিখানে লেগে থাকে। হ্যাঁ, ইন্টারকন্ডাইল এরকম ক্রসিং করে, যেই ক্রসিং করছে এর নাম দিয়েছে ক্রুসিয়েট লিগামেন্টস। যেটা অ্যান্টেরিয়ারলি থাকে, অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এরকমভাবে আছে। হোয়াইটটা অ্যান্টেরিয়র আছে, ওটার নাম দেবো অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট। গ্রিনটা আমার দিকে, আমি আমার তোমাদের দিকে হলো এইটা এরকম। হোয়াইটটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট, ব্লুটা হচ্ছে পস্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট। এটার একটা এন্ড লাগে টিবিয়াতে, ওপরে লাগে ফিমারে। এখানে আমি টিবিয়ার এন্ডটা দেখাচ্ছি।
অ্যান্টেরিয়রটা হচ্ছে সাদা, একটা এন্ড এখানে লেগেছে আর একটা এন্ড এখানে লেগেছে। এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া, অ্যান্টেরিয়র ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া, আর এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া, তাই তো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র মাঝখানে ইন্টারকন্ডাইলার এমিনেন্স। তাহলে অ্যাটাচমেন্ট অফ ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া ফ্রম দ্য অ্যান্টেরিয়র টু পস্টেরিয়র সাইড। আচ্ছা, এই সরু দিস ন্যারো পার্ট অফ দিস মেনিস্কাস উই কল্ড হর্ন, শিং, উই কল্ড হর্ন। এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র হর্ন, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র হর্ন অফ দ্য ল্যাটারাল মিডিয়াল মেনিসকাস। এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র হর্ন, এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র হর্ন অফ দ্য ল্যাটারাল মেনিসকাস। তাহলে এটা খুব জিজ্ঞেস করে অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য স্ট্রাকচারস প্রেজেন্ট ইন দ্য ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া। ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র ইন্টারকন্ডাইলার এরিয়া অ্যাটাচমেন্ট কি? ফ্রম অ্যান্টেরিয়র টু পস্টেরিয়র, anterior horn of the medial meniscus, anterior cruciate ligament, anterior horn of the lateral meniscus. Posterior intercondylar area from anterior to posterior. And posterior horn of the lateral meniscus, anterior horn of the medial meniscus, and posterior cruciate ligament. এইভাবে অ্যাটাচমেন্ট মনে রাখা কঠিন, কিন্তু খুব সহজ, সবাই জানো এবং সারা জীবন জানবে। মেডিকেল কলেজ লখনৌ, লখনৌ মেডিকেল কলেজ। এম ফর এম, মিডিয়াল, তাহলে অ্যান্টেরিয়রে হচ্ছে এম, এম এম হচ্ছে anterior horn of medial meniscus, M for medial, তাহলে anterior horn of medial meniscus, anterior অথবা অত ছেড়ে দাও, medial meniscus, M, C cruciate ligament, anterior cruciate ligament, যেহেতু anterior এই লেখায় বলছি। Lahore, L, anterior horn of the lateral meniscus। পরেরটা কি? লাহোর মেডিকেল কলেজ, posterior side, posterior horn of the L, lateral meniscus, medical M, posterior horn of the medial meniscus, college C, posterior cruciate ligament। খুবই সহজ মনে রাখা। তাহলে একবার বলো, লাহোর মেডিকেল কলেজ, এই সরি লাহোর, আমি আগে লাহোর ভাবে মনে রাখলাম। মেডিকেল কলেজ লখনৌ, কি কি হলো? অ্যান্টেরিয়র হর্ন অফ, একজন 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 করে বলে, অ্যান্টেরিয়র হর্ন অফ মিডিয়াল মেনিসকাস। সি বলো তুমি, কি হবে? এই সিতে কি হবে? ভেরি গুড, অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট। এই তুমি বলো এল এ কি হবে? লখনৌ। ভেরি গুড। তুমি বলো লাহোর মেডিকেল কলেজ, এই লখনৌ মেডিকেল কলেজ, এল, এখন আমাদের লাহোর নেই, এল posterior horn of lateral meniscus, C এই লাহোর মেডিকেল, এম এই ওকে বলতে দাও, বলো হর্ন অফ লাহোর মেডিকেল, এম তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করছে? মেডিয়াল মেনিসকাস। তুমি বলো লাস্টের সিটা কি? posterior cruciate ligament। তাহলে খুব কঠিন নয়, এমনি ভাবতে গেলে কঠিন, নাহলে এরকম ভাবে আঁকলে হবে। তাহলে এইটা কিন্তু পরীক্ষায় খুব জিজ্ঞেস করে। তাহলে ওপরের সারফেসটা হয়ে গেল। এরপরে যেটা আছে, এবার ল্যাটারাল মেনিসকাসে যাই। এবার খুব ভালো করে শোনো, এটা খুব জিজ্ঞেস করে, মানে তোমাকে পরীক্ষায় আঁকতে দেবে। এটা লাস্টে বলবো, তার আগে বলে দিই, এই মিডিয়াল মেনিসকাসের পেছনে, সবাই এটা হাতে নিয়ে দেখো,
আমি যেখানে সবুজ দিয়েছি, এটা হচ্ছে মিডিয়াল মেনিসকাস, মিডিয়াল মেলিউস আছে, একটা গ্রুভ আছে, সবাই হাতে নিয়ে দেখো, সবুজ যেটা দিয়েছে হাত দিয়ে ফিল করে দেখো উপরটায় গ্রুভ, একটা লঞ্জিটিউড ট্রান্সভার্স গ্রুভ, গর্ত আছে দেখো। গ্রুভটায় হাত দাও সবাই, আর সাইডটা দেখো মিডিয়াল আছে কিনা। গ্রুভ কি জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ গ্রুভ ইজ। আর নিচের দিকে তাকাও, ইট ইজ দ্য মিডিয়াল মেনিসকাস, a medial malleolus. Look at the lower side, identify the medial malleolus. দিয়ে দাও পাসুবা। এই গ্রুপটার নাম হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অফেন আস্ক in the posterior aspect of the medial condyle. This is known as the semi-membranosus group. Semi-membranosus group. There is a muscle takes origin from the hip bone. এখানে এটা গেল কোথায়, এখানে বোন আছে, হিপ বোন, কেমন স্কিয়াল টিউব হচ্ছে হিপ বোন, and they coming crossing in the posterior aspect of the thigh, ultimately are inserted here, origin and insertion. So they got lower attachment or insertion in the semi-membranosus group. So the group, as it is got an insertion of the semi-membranosus muscle, we call it the semi-membranosus group. Come on. আচ্ছা, এরপর হচ্ছে lateral condyle. Lateral condyle in the postero-inferior aspect, এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ সবাই, এখানে একটা সার্কুলার ফ্যাসেট রয়েছে, সার্কুলার ফ্যাসেট, ওটা এখানে দিয়েছে, ফিবুলা দিয়েছে, হ্যাঁ। It articulates with the similar facet of the fibula. এই যে এখানে একটা ফ্যাসেট রয়েছে, এটার সাথে আর্টিকুলেট করে, জয়েন্ট করে, টু ফর্ম টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। দেয়ার আর 3 টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। এটা হচ্ছে ওপরের দিকে প্রক্সিমাল, আর এইখানে হচ্ছে ডিস্টাল, আর মাঝখানে থ্রু আউট দিস বর্ডার the tibia is connected to the fibula by a membrane. We call the middle tibiofibular joint. এত বড় জয়েন্টটা, কেমন? তাহলে এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে মিডল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, এ ফাইব্রাস জয়েন্ট। প্রক্সিমাল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট ইজ এ প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, খুব জিজ্ঞেস করে, হ্যাভিং গ্লাইডিং মুভমেন্টস, জাস্ট এরকম মুভমেন্ট হয়, এরকম জুতোর এরকম করো, এটাকে বলে গ্লাইডিং মুভমেন্ট। So it is the proximal tibiofibular joint. Next, on the anterior aspect of the lateral condyle, এই যে এখানটায় anterior aspect of the lateral condyle, again there is a flat area. Anterior, এটা হচ্ছে posterior inferior, anatomical position এ inferior plus posterior, এটা হচ্ছে anterior. This takes attachment, this flat area, iliotibial tract. আমরা যখন এখানে একটা ডিসেকশন করব inferior extremity, এর মধ্যেই দেখবে বা দেখেছো বোধহয়, there is a strong glistening structure which is known as the iliotibial tract, very strong tendinous structure, where the most important muscle of the backside of the hip, gluteal region, gluteus maximus, gets inserted. So it is the iliotibial tract, it gives attachment to the lower attachment of the iliotibial tract, upper attachment in the hip bone. In the posterior aspect of the medial condyle, there is a groove, খুব small groove.
আরেকটা লম্বা ছোট্ট গ্রুপ থাকে, গ্রুপ আইডিয়াটা দিয়েছি কিরকম, এটা হরাইজন্টালি, এখানে একটা স্মল গ্রুপ থাকে, দিস গ্রুপ গিভ প্যাসেজ, অ্যাটাচমেন্ট নয়, নট এ অ্যাটাচমেন্ট, এইখানে কিন্তু অ্যাটাচ হয়েছিল, মাসেল গেটস অ্যাটাচড, বাট হিয়ার দিস গ্রুপ অনলি পাসিং নট অ্যাটাচমেন্ট, লেগে থাকে না, a tendon is passing known as the tendon of popliteus. কেন ইম্পর্টেন্ট, why I am giving stress, যখনই আমি দেখবে বারবার বলছি, মানে রিপিটেডলি দ্যাট ইজ এন ইম্পর্টেন্স এখন আসছে। নি জয়েন্ট, ইট ইজ এ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। সাইনোভিয়াল জয়েন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক কি, একটা ক্যাপসুলার লিগামেন্ট থাকবে সারাউন্ডিং দ্য হোল জয়েন্ট, তাই তো? এখানে একটা জয়েন্টটা বাইরে থেকে দেখাই যায় না, এই যে এই জয়েন্ট, ইটস কভার্ড বাই এ ক্যাপসুল, বোথ চারপাশ দিয়ে এরম ভাবে থাকে, একটা মেমব্রেন লাইক কভারিং থাকে, both anterior side and posteriorly covering the whole joint, একদম, এটাকে বলে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট। ইট ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অল সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এই ক্যাপসুলার লিগামেন্টের অ্যাটাচমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ভেতরে যেটা রয়েছে এই ক্যাপসুল, এখানে ইট ইজ ইনক্লুডেড উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি ইটসেলফ, জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে হয়ে গেল, ক্যাপসুলের মধ্যে, উইদিন দ্য ক্যাপসুলার স্পেস, it is a joint cavity of the cell. So any infection of the structure which are present within the capsule means infection of the joint cavity, dangerous. আর এইখানে যদি হয় outside the capsule, at least joint is not affected, our movement will not be affected for the time being, better. সুতরাং জানতে হবে ক্যাপসুল কোথায় থাকে, কোথায় গ্যাপ থাকে। এই নি জয়েন্টের ক্যাপসুল ফিমারে পড়েছো, টিবিয়াতে আমি দেখাচ্ছি কোথায় থাকে। It is attached to the side of the both medial and lateral epicondyle, above the semimembranous group. Semimembranous group is outside the capsule, ভালো করে বোঝো, এখান দিয়ে ক্যাপসুলটা লেগেছে, এটা যদি এখান দিয়ে যেত তাহলে সেমিমেমব্রেনাস গ্রুপ ঢুকে যেত, ডেঞ্জারাস। এটা এরম ভাবে লাগছে, এরম ভাবে লাগছে, সব জায়গায় কভার করছে এক্সেপ্ট ইন টু রিজিয়নস, দুটো জায়গায় ক্যাপসুল কভার করছে না এইভাবে। কিভাবে, এই যে টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াস, এখান দিয়ে যে নেমেছে, এই জায়গাটা ক্যাপসুল কভার করে না, সো দেয়ার ইজ এন গ্যাপ, আবার এখানে কভার করছে। আর অ্যান্টেরিয়রলি এই টিবিয়াল টিউবারসিটির এইখানে এরম নেমে আসছে, আঁকতে দেবে পরীক্ষায়। তোমরা তাহলে কি করবে, এখান থেকে যখন আঁকবো এই দুপাশে নামিয়ে দেব, মধ্যিখানে একটু গ্যাপ দেব, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এই দেখো আঁকছি আমি, তলটা আর দিলাম না, আবার এই সাইড দিয়ে দিয়ে এদিকে আঁকলাম, আর ল্যাটারাল কন্ডাইলের পেছনে একটু গ্যাপ দেব, হয়ে গেল ক্যাপসুলার লিগামেন্ট আঁকা। এই গ্যাপটা কেন, কারণ পপ্লিটিয়াস টেকস অরিজিন ফ্রম দ্য ফিমার উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, এই যে এখান থেকে নেয়, ফিমারে কন্ডাইলের এখান থেকে নিচ্ছে, and capsular of এইখানটায় ক্যাপসুলার লিগামেন্ট এখান দিয়ে যাচ্ছে। সো অরিজিন অফ দ্য পপ্লিটিয়াস ইজ উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, বুঝতে পেরেছো, জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে থেকে, কিন্তু ইনসারশন লোয়ার অ্যাটাচমেন্ট আউটসাইড দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, সো দেয়ার মাস্ট বি গ্যাপ ইন দ্য ক্যাপসুল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে, সো দেয়ার ইজ এন গ্যাপ, রাইট। কোথায় ইনসারশন নেয় পরে আসছি, I will come later on. সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে আমি একটু শর্ট করি, মেডিকেল, লাহোর মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ লাহোর, হ্যাঁ, আর লাহোর মেডিকেল কলেজ হয়ে গেল ওপরটা। এটা হচ্ছে সেমিমেমব্রেনাস গ্রুপ, সেমিমেমব্রেনাস লাগে, এখানে ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্ট লাগে, এখানে ফিবুলার সাথে জয়েন করে, বাস
আচ্ছা, এরপরে সব কঠিনটা রয়ে গেল এখানে। এইটাকে বলে টিবিয়াল টিউবারোসিটি। টিউবুলার দুটো আছে, আপার পার্টটা স্মুথ, দেখো হাত দিয়ে দেখো স্মুথ, লোয়ার পার্টটা রাফ। স্মুথ পার্টে এখানে একটা লিগামেন্ট লাগে, নামটা কি লিগামেন্টটার? লিগামেন্টাম প্যাটিলি। হোয়াট ইজ ইট? এই যে আমাদের এই মাসেলগুলি রয়েছে সামনের দিকে ফিমারের, কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস, কি কি? রেকটাস ফিমোরিস, ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ভাস্টাস ল্যাটারালিস and vastus intermedius. 4 muscles. Takes origin from femur and also from rectus femoris, from bone, hip bone. It goes down. Ultimately, they join together to form a tendon. They are attached to the, first they are attached to the patella, and from there they extend down as a tendon. We call it the ligamentum patelli. So, and this is attached in the upper smooth part of the tibial tuberosity. আর লোয়ার স্মুথ পার্ট বসে থাকে অ্যান্সার করার জন্য, এই লোয়ার রাফ পার্ট, এখানে কি আছে? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এ বার্সা রয়েছে। হোয়াট ইজ বার্সা? এ ফ্লুইড ফিল্ড বল, যেখানেই ফ্রিকশন বেশি হয়, whenever there is a friction, the nature provides a বার্সা। তোমরা দেখবে আমাজন বা ফ্লিপকার্টে যে প্যাকেজিং আসে, দেখবে যদি ফ্রেজাইল হয় এয়ার ফিল্ড দিয়ে দেয়, তাই তো? ফ্রেজাইল স্ট্রাকচার কেন দেয়? যাতে এটা ড্যামেজ না হয়, ভেতরের ডেলিকেট স্ট্রাকচারস আর নট গেটিং ড্যামেজড, সো দ্যাট গিভ এয়ার ফিল্ড বাবল প্যাকেজিং। সিমিলারলি ইফ ইউ কনসিডার বাবল প্যাকেজিং এর মধ্যে লিকুইড আছে, দ্যাটস বার্সা। এইখানে আমরা সবসময় বসছি সিটিং, সো দেয়ার ইজ এন ফ্রিকশন অফ দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য, এখানে যে টেন্ডন লিগামেন্ট আছে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ফ্রিকশন। সো নেচার গিভস এন বার্সা হিয়ার, fluidful ball-like structure we call bursa, and the name of the bursa is subcutaneous infrapatellar bursa. Very very important এইখানকার বার্সা, কারণ অনেকগুলি ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন অ্যান্সার হবে যখন নি জয়েন্ট পড়বে। এটার নাম কি? এখানে কি বার্সা আছে? সাবকিউটেনিয়াস ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা। অনেকগুলি বার্সা আছে, প্রি প্যাটেলার বার্সা রয়েছে, সাবকিউটেনিয়াস ডিপ ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা, তারপরে আরেকটা ডিপ ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা, প্রি প্যাটেলার বার্সা, সুপ্রাপ্যাটেলার বার্সা, অনেকগুলি বার্সা এখানে রয়েছে। এবং বার্সাগুলি যদি অনবরত ইনফেকশন হয়, ইনফ্লামেশন হয়, দেয়ার ইজ এন সোয়েলিং অ্যান্ড পেইন, তাকে বলে বার্সাইটিস। পরে আচ্ছা, এইটা গেল আপার এন্ড শেষ, লোয়ার এন্ড। লোয়ার এন্ডের আগে স্যাপটা বলে দিই। Shaft has got a three borders and three surface: anterior border, medial border, lateral border. Medial surface, lateral surface, posterior surface. Anterior border. Tibial tuberosity, it is a sinuous. What do you mean by the sinuous? Any border যখন এরকম নামে আমরা বলি স্ট্রেইট, এই বর্ডার যখন এরকম যায় আমরা বলি অবলিক, আর যদি এরকম হয় আমরা বলি সাইনুয়াস। সাইনুয়াস, SINOUS, এই বর্ডারটা দেখো সাইনুয়াস, এই দেখো এইদিকে কনভেক্স মিডিয়ালি, তারপরে কনকেভ মিডিয়ালি, এই দেখো এই ঘুরে গিয়ে এরম আসছে। এই বর্ডারটা ইউ ক্যান ফিল ইন ইউর ওন লেগ, উই কল ইট শিন, SHIN, শিন, commonly shin. It starts from the lower end of the tuberosity and continues at the anterior margin of the medial malleolus. It is subcutaneous throughout. You can feel by the skin, no muscle is crossing here. Anterior border. Next, lateral border. Lateral border is also very sharp.
এই যে ল্যাটারাল দিক, এটা মিডিয়াল ম্যালিউলাস মিডিয়াল সাইড, এটা ল্যাটারাল সাইড, there is a sharp border, it is the lateral border, and এখানে ফিবুলা রয়েছে, and it is connected with the similar border of the fibula, sharp similar border of the fibula by a membrane called interosseous membrane. Again, ossea means bone, inter two bones, so we call interosseous membrane. এই যে শার্প বর্ডার টু শার্প বর্ডার, এখানে একটা যদি হ্যান্ডকারচিফ রাখো বা একটা পেপার রাখো, দুটোর মধ্যে, it is the interosseous membrane. So this border is connected with the medial border of the fibula by means of interosseous membrane. So this border gives attachment to the interosseous membrane. আর একটা বর্ডার বাকি রইল, medial border. So this is the posterior, anterior of the medial malleolus দিয়ে কোনটা গেছে, anterior border. এবার posterior থেকে যেটা তুলবে এইদিকে, এটা হচ্ছে medial border. So this is the medial border. এটা anterior, এটা medial, এটা lateral, এটা anterior. এটা তাহলে medial border. Posterior border of the malleolus থেকে উঠে এই চলে যাচ্ছে এইখানে, এই গ্রুভের কাছে, সেমিয়াম গ্রুভের কাছে. So it is the medial border, it is the lateral border, it is the anterior border. In between the anterior and medial border, this is the medial surface. In between the anterior and the lateral border, it is the lateral surface. In between the medial and lateral border, the posterior surface. And posterior surface, again there is an oblique border, oblique line. Very rough oblique line, oblique border. বুঝতে পারছো? অবলিক, এই যে হোয়াইট দিয়ে এঁকেছি, it is known as the, very good, সোলিয়াল লাইন. কি বলে? সোলিয়াল লাইন. কেন এক্ষুনি, কারণ কেন সোলিয়াল লাইন বলে? Here there is an attachment of the big muscles, part of the big muscle, অনেক জায়গায় অ্যাটাচমেন্ট হয়, সেটার নাম হচ্ছে সোলিয়াস মাসল. আমাদের কাফে তিনটে মাসল রয়েছে, গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, মিডিয়াল গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, ল্যাটারাল গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, তার ডিপে রয়েছে আরেকটা বিগ মাসল, তাকে বলে সোলিয়াস. ডিপ তিনটে মাসল, এইখানে যেমন ভাস্টাস কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস মেক এ টেন্ডন, আলটিমেটলি লিগামেন্টাম প্যাটেলি, সেই রকম দিস মাসলস, টু গ্যাস্ট্রোকনেমি, নেমিয়াস হচ্ছে সিঙ্গুলার, নেমি হচ্ছে প্লুরাল, টু গ্যাস্ট্রোকনেমি প্লাস সোলিয়াস, থ্রি মিলে টেন্ডন করে, তাকে বলে টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস. ভেরি স্ট্রং, ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট টেন্ডন ইন আওয়ার বডি. নিচে আছে, ফিল করতে পারবে নিজেরাই, টেন্ডো ক্যালকেনিয়াস. তাহলে এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস. তাহলে কি কি সারফেস আছে? মিডিয়াল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেস অ্যান্ড পস্টেরিয়র সারফেস. মিডিয়াল সারফেস বাঁচিয়েছে আমাদের, টোটালটাই সাবকিউটেনিয়াস, উই ক্যান ফিল আওয়ার ওন হ্যান্ড, দেয়ার ইজ এ নো মাসল except in the upper end. এইরকম ভাবে তিনটে মাসল লাগে, ইন হকি স্টিক টাইপ, একটা, তার পেছনে একটা, আর তার পেছনে একটা. আপার এন্ড অফ দ্য মিডিয়াল সারফেস, আমি দেখাচ্ছি, এটা এরকম. এটা খুব সহজ, এরপরে খুব একটা কঠিন আর নেই, খুব একটা মাসলও নেই.
টিবিয়াল টিউবারোসিটি এটা, অ্যান্টিরিয়ার দিক, posterior দিক, superior tibial tuberosity। এইখানে তিনটে মাসল লাগে, 1 2 3। কি কি? সার্টোরিয়াস, গ্রেসিলিস, সেমি টেন্ডিনোসাস। এটা ছিল সেমি মেমব্রেনোসাস। ভালো করে বোঝো, গুলিয়ে ফেলবে না। পেছনে যে গ্রুভে ছিল সেটা হচ্ছে সেমি মেমব্রেনোসাস, আর এইখানে লাগছে here there is an attachment of another muscle present also in the back side of the thigh, semi tendinosus, takes origin from the hip bone and inserted here. SGS, sartorius gracilis semi tendinosus। বাকিটা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস, কোনো মাসল নেই। ল্যাটারাল সারফেস ইজ অলসো ভেরি ইজি। Lateral surface in the upper 2/3 পুরো এতটা বোঝা যাচ্ছে না। কি মাসল বলো? হ্যাঁ বলো। এই যে এতটা আঁকছি, বুঝতে পারছো কি? বোঝা যাচ্ছে? এই যে এতটা একদম, হ্যাঁ আরো সাদা দিয়ে আঁকি। বোঝা যাচ্ছে? এটা তো ল্যাটারাল সারফেস তো নাকি? হ্যাঁ, এটা পস্টেরিয়র, এটা হচ্ছে মিডিয়াল, তাহলে এটা ল্যাটারাল। এই পুরোটা জুড়ে এই যে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র। এরপরে একটু posterior সারফেসটা এটা হচ্ছে posterior surface of the right tibia। Posterior surface of right tibia is divided by a upper part and a lower part by a oblique line known as the soleal line. Lower part again divided by a medial half and a lateral half by a vertical line। বোঝা যায় এখানটায়? খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না এখানে, একটা ভার্টিক্যাল লাইন। This soleal line gives attachment to the or insertion of the origin of the soleus muscle। এক, দুই,
এই সোলিয়ার লাইনে কি কি লাগে? সোলিয়াস মাসেল 1, 2 এ ফাসা, ফাসা কভারিং দ্য পপলিটিয়াস। Number 3, deep transverse fascia of the leg. এটা না জানলেও হবে, বলে দিলাম যারা ভালো। ডিপ ট্রান্সভার্স ফাসা অফ দ্য লেগ। এই তিনটে জিনিস লাগে এই সোলিয়ার লাইনে। The area above the triangular area above the soleal line gives insertion of the popliteus muscle. Popliteus muscle gives insertion of the popliteus muscle. So popliteus muscle is covered by a fascia which is attached to the soleal line. Next, lower part is divided into a lateral and medial half. Lateral half gives origin of Tibialis posterior, lateral half, medial half gives origin to the flexor digitorum longus. শিখে যাবে যখন ডিসেকশন করবে, এগুলি শিখে যাবে। আর এটা flexor digitorum longus. So these are the attachment of the shaft of the, আবার রিক্যাপিচুলেট করি। মিডিয়াল সারফে এখানে কি আছে? SGS, sartorius gracilis semitendinosus। আচ্ছা, ল্যাটারাল সারফেস টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র। পস্টিরিয়র সারফেসে এই জায়গাটায় পপলিটিয়াস, লাইনে সোলিয়াস, আর এখানে দুটো আছে টিবিয়ালিস পস্টিরিয়র আর এক্সটেনসর, ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। তাই তো লিখেছি, ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস। শেষ। এবার হচ্ছে লোয়ার হাফ। লোয়ার হাফে খুব একটা বেশি কিছু নেই। লোয়ার হাফে একটাই যেটা বলা, there is a prolongation, tongue like prolongation on the medial side, we call it the medial malleolus। বারবার বলছি, the lower half has got a 5 surfaces। কি কি anatomical position এ যদি ধরি, anterior surface, posterior surface, medial surface, lateral surface and inferior surface। এটা বলতে ভুলে যাই। inferior surface, inferior surface including the malleolus gives is articulating with the foot a bone known as the talus to form a ankle joint. So this part is articulating with the trochlear surface of the talus to form ankle joint. Gelo medial malleolus, tip of the medial malleolus, it gives attachment to a very important ligament, সেটার নাম হচ্ছে deltoid ligament of the ankle joint, a triangular ligament নিচে হয়, এটা যখন অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট পড়াবে তখন পড়াবে। এটার নাম হচ্ছে ডেলটয়েড লিগামেন্ট। একটা ডেলটয়েড লিগামেন্ট হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার, তার টিপটা এখানে এসে টিপ অফ দ্য মিডিয়াল ম্যালিউলাসে লাগে। যেটা ইম্পর্টেন্ট বলছি, ল্যাটারাল রাফ সারফেস, এই ল্যাটারাল সারফেসে লোয়ার পার্ট ইজ স্মুথ, দেখো, অ্যান্ড গিভস এ জয়েন্ট
with the fibula from the lower tibiofibular joint, upper, lower, আর মাঝখানটা হচ্ছে মিডিল। What type of joint is the lower tibiofibular joint? লিখে রাখো syndesmosis, syndesmosis, fibrous joint। এইগুলি হচ্ছে এমসিকিউ। Proximal tibiofibular joint, plain type of synovial joint। Middle tibiofibular joint, fibrous type of syndesmosis, and lower tibiofibular joint is also syndesmosis, a fibrous joint। জয়েন্ট তিন প্রকার আছে, তাই তো? দেয়ার আর থ্রি টাইপস, ফাইব্রাস, কার্টিলাজিনাস অ্যান্ড সাইনোভিয়াল। তাহলে এইটা হচ্ছে সাইনোভিয়াল, আর মিডিল অ্যান্ড লোয়ার হচ্ছে ফাইব্রাস, রাইট? আচ্ছা, তারপরে আর আপার রাফ এরিয়া অ্যাবাভ দিস জয়েন্ট, ইট গিভস অ্যান অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ইন্টারঅসিয়াস ট্যালোফিবুলার tibiofibular ligament or plain interosseous ligament। খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। যেটা ইম্পর্টেন্ট আরেকটা নিউমোনিক্স লাগবে। এই অ্যান্টেরিয়র সারফেস দিয়ে তোমরা ডিসেকশন যখন হবে করবে, ফিউ স্ট্রাকচারস আর গোয়িং, এরকম ভাবে স্ট্রাকচারগুলি লেগ থেকে ফুটে যাচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য লোয়ার এন্ড দিয়ে। কি কি স্ট্রাকচার যায়? Tibialis anterior, তারপরে extensor hallucis longus, very good। তারপরে artery, anterior tibial artery, vein, nerve, anterior tibial nerve বা peroneal nerve। আর একটা হচ্ছে বলো, extensor digitorum longus। ও কিন্তু একটা জিনিস সম্ভবত নেমোনিক্স মনে করে, কি নেমোনিক্স আছে? নেমোনিক্স ছাড়াই বলেছো? তাহলে তো ভেরি গুড। তাও অনেক সময় পরীক্ষায় ভুলে যায়, খুব সুন্দর একটা নেমোনিক্স আছে। আমরা বাংলা নয়, একটা দিচ্ছি কমন যাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। ভুলে গেছি, দাঁড়া। টম হ্যাজ এ ভেরি নাইস ডগ। টম হ্যাজ এ ভেরি নাইস ডগ। আমরা মনে রাখতাম টিকটিকির ডিম ভেঙে আমি ভাই বড় নাকাল হয়েছি, ওটা দরকার নেই। Tom has a very nice dog. Tom, T for tibialis anterior, has extensor, এটা হচ্ছে extensor surface। ভালো করে শোনো, সামনের দিকটা হচ্ছে আমাদের লেগের সামনের দিকটা হচ্ছে extensor surface, so extensor hallucis longus has A for artery, anterior tibial artery, very, V for vein। অ্যাকচুয়ালি একটা ভেন থাকে না, আর্টারির দুপাশে দুটো ভেন থাকে, তার জন্য আমাদেরটা বেশি সুন্দর। টিকটিকির ডিম ভেঙে আমি ভাই বড় নাকাল হয়েছি। টিকটিকির ডিম ভেঙেতে একটা ভেন, মাঝখানে আর্টারি, আবার একটা ভেন থাকে। আবার বলে দিচ্ছি একটুখানি, আমাদের বলেছিলাম তোমাদের লোয়ার লিম্বে এবং সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি অ্যান্ড ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি, বিলো দ্য নি অর বিলো দ্য এলবো, সাধারণত আমরা কি জানি? ওয়ান আর্টারি ইজ অ্যাকম্পানিড বাই এ ভেন। নর্মালি আমরা জানি অ্যাক্সিলারি আর্টারি ইজ অ্যাকম্পানিড বাই এ অ্যাক্সিলারি ভেন। অফ দ্য বিট পড়াচ্ছি এটা, এগুলি দরকার। অ্যাক্সিলারি আর্টারি ইজ অ্যাকম্পানিড বাই এ অ্যাক্সিলারি ভেন, তাই তো? কিন্তু ফোর আর্মে কি আছে? রেডিয়াল আর্টারি আর আলনার আর্টারি, রেডিয়াল আর্টারি অ্যান্ড আর্টার আর্টারি। এইখানে কিন্তু এই দে আর অ্যাকম্পানিড বাই এ পেয়ার অফ ভেন। এই পেয়ার অফ ভেনকে বলে ভেনি কমিটেন্টিস। ভেনি কমিটেন্টিস, ইট হেল্পস propel the blood against the gravity। গ্র্যাভিটির এগেনস্টে যেতে হচ্ছে ভেনকে, তাই তো? গ্র্যাভিটির এগেনস্টে যেতে হয়, তার জন্য এবার তোমাকে যদি একটা হাতে 20 কেজি দেয়, 20 কেজি দেয়, তোমার নিতে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ হার্ড টয়েল টু ক্যারি 20 কেজি,
But if you distribute the 20 kg into 10, 10, you can easily carry. Similarly, the vein load is half. The weight of the blood is half by having two sides vein. So one vein is divided by two veins. Plus, artery pulsate. In between this, artery has got a pulsating capacity, heartbeats which is transmitted to the artery. These produce some energy, kinetic energy. They spread this energy, transfer this energy to the vein. And this energy helps the venous return. So that nature is so beautiful, so gives venicomitentins or a pair of veins in the midline there is an artery to reduce the load of the workload, plus to use the arterial energy as a vein transmitting the blood against the gravity. কিন্তু যখন উপরে উঠে যাচ্ছে তখন ভেনের ওয়ালটা হচ্ছে থিক হয়ে যাচ্ছে, ফলে দে হ্যাভ গট দেয়ার ওন পাওয়ার টু প্রপেল দ্য ব্লাড, সুতরাং এখানে আর দরকার নেই, সুতরাং তাকে বলি ভেনিকমিটেন্টিস। সো অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি সেই লেগে রয়েছে, দেয়ার আর টু ভেনিকমিটেন্টিস অ্যান্ড দ্য অ্যান্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। এটা আমি বলে দিলাম, ওরালে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ ভেনিকমিটেন্টিস, তখন বলতে হবে স্যার distal part of the supex and infex, the arteries are accompanied by a pair of veins, we call them venicomitentins. যেমন anterior tibial artery accompanied by anterior tibial venicomitentins of the anterior tibial artery, আমরা আর্টারির নামে বলি venicomitentins of the tibia anterior tibial artery, posterior tibial vein venicomitentins of the posterior tibial artery. কিন্তু femoral artery কোনো venicomitentins নেই। femoral artery has got one, femoral artery is one, femoral vein is also one, no need, কারণ femoral vein is so thick. আচ্ছা, এই সেইটা গেল। তাহলে এইটা তোমাদের যখন ডিসেকশন করবে আরো শিখে যাবে। তাহলে আরেকবার বলি, Tibialis anterior, extensor hallucis longus, তারপরে artery with corresponding veins, peroneal nerve, deep peroneal nerve and the extensor digitorum longus. ঠিক posterior side there is an relations. এটা কি আছে? Tom, Dick and very nervous Harry. Tom, Dick and very nervous Harry. Tom, Dick and very nervous Harry. এক গাদা নেমোনিক মুখস্থ করবে না, সবার নেমোনিক্স হয়, কিন্তু বেশি নেমোনিক্স মুখস্থ করলে পরীক্ষার সময় পাজলড হয়ে যাবে, তখন নেমোনিক্স ভাববেন অ্যান্সার দেবে, আর এক্সামিনার বলবে তাড়াতাড়ি বলো, তখন পাজলড হয়ে যাবে। কয়েকটা স্পেসিফিক নেমোনিক মনে রাখবে যেটা মনে থাকে। এক গাদা এই যে আমরা শর্ট মনে রাখার জন্য ওই টু আন্ডারস্ট্যান্ড টু in the memory, to keep it in the memory, we use this type of formula or use type of verse, rhythmic verse, we call it mnemonics. Come on, m দিয়ে শুরু, mnemonics, এটা কিন্তু NEMONIC নয়, MNE, come on, mnemonics বলা হয়। সব mnemonics মনে রাখবে না, কয়েকটা মনে রাখবে, তাহলে কিন্তু পরীক্ষার সময় পাজলড হয়ে যাবে। এটা যেমন মনে থাকবে, টম, ডিক অ্যান্ড ভেরি নার্ভাস এরি। পস্টিরিয়র সাইডটা হচ্ছে ফ্লেক্সার সাইড, সুতরাং এখানে পাল্টে যাবে, সব পেছনের হবে। টি ফর টম, টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র। ডিক, ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম লঙ্গাস অ্যান্ড আর্টারি, পস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি। ভেরি, ভি, ভেন, এখানেও ভেনিকমিটেন্টিস। নার্ভাস, এন, posterior tibial nerve বা tibial nerve। হ্যারি, flexor hallucis longus। তাহলে ওটাই কি ছিল, এইভাবে মনে রাখবে। আচ্ছা, নেক্সট লাস্ট ওয়ার্ড, ossification. It is a long bone, so it is a cartilaginous ossification. It has got a primary center and two secondary center. Primary center appears here in the shaft about the 7th week of intrauterine life. যখন প্রেগনেন্ট ফিটাস ছিল, 7th week of intrauterine life.
very important হচ্ছে এইটা upper part of the tibia along with the lower part of the femur. The secondary center appears just before birth or during birth. মানে baby is going to born অথবা just before going to born তখন এখানে secondary center appear হবে. So it has got a medico-legal importance. যদি এখানে center appear না হয় তাহলে বেবি এখনো বার্থে যায়নি, the baby is not going to the birth process, এখনো ফিটাস রয়েছে মানে within the uterus রয়েছে। আর যদি হয় the baby is now on the way of birth or just after birth appear হয়েছে, সুতরাং বেবি is now baby। সুতরাং কোনো যদি ফিটাস ডেথ হয়, যদি এখানে লোয়ার এন্ড অফ ফিমারে সেকেন্ডারি সেন্টার না থাকে, আমরা ওটা হবে ফিটিসাইড। কোনো ইমপ্রপার একটা ডেথ হলো, ফিটাস মারা গেছে, তার লিগাল প্রসিডিওর আলাদা। আবার একটা এক্সরে করে দেখলো যেখানে অ্যাপিয়ার হয়ে গেছে, তাহলে ওটা হয়ে গেল ইনফ্যান্টিসাইড। বেবি বর্ন বা বেবি ইজ গোয়িং টু বর্ন, বেবি বাঁচত, তার লিগাল প্রসিডিওর, তার পানিশমেন্ট আলাদা। So it is very important medico-legal. So lower end of femur and upper end of tibia has got a medico-legal importance, right? Lower end of tibia appears at about 1 to 2 years of age. Growing end কোনটা পড়িয়েছিলাম? towards nutrient artery, towards elbow I go, from knee I flee, opposite is the growing end। তাহলে এখানে growing end কোনটা? towards elbow I go, from knee I flee, I flee, তাহলে এই দিকে যাচ্ছে, তাহলে গ্রোয়িং এন্ড হচ্ছে আপার এন্ড। তাহলে এইটা it appears at about 2 year, join 15 to 16 year, এটা 16 to 17 years এ জয়েন করে, ফিউজ করে। তাহলে ইট ইজ অল অ্যাবাউট টিবিয়া। টিবিয়া সম্বন্ধে কি কি বেশি পড়বে? আপার এন্ডটা একদম ভালো করে মুখস্থ করবে, হ্যাঁ, আর পস্টেরিয়র সারফেসটা খুব ভালো করে পড়বে, সোলিয়ার লাইনটা ভালো করে পড়বে, সেমিমিউনাস গ্রুপ, ইলিওটিবিয়াল ট্র্যাক্ট, জয়েন্ট। তাহলে কি কি জয়েন্ট করে টিবিয়া, কে বলবে? হাউ মেনি জয়েন্টস আর ফাউন্ড বাই দ্য টিবিয়া? ওপর থেকে নিচে বলো, তাহলে মনে থাকবে। ফার্স্ট কি জয়েন্ট করে? নি জয়েন্ট, ফার্স্ট বলবে নি জয়েন্ট। নেক্সট সুপিরিয়র, মিডিল, ইনফিরিয়র, টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, আর লাস্টে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট।